Number two, the victory of rejoicing reveals our faith and our confidence in God. Или с други думи, втората точка е, ако силата на радостта разкрива нашата вярата на Бог в нас и увереността. See, the victory of rejoicing will reveal the depth of your faith and your confidence in God. Това ще разкрие дълбочината на твоята вяра и увереност в Господа, дълбочината на твоята вяра. When I talk about faith here, I'm talking about your faith relationship with God. И когато говоря тук за вяра, аз говоря за твоето взаимоотношение с Бога. If your relationship with God is a mature believer, then you rejoice. But if you are a baby Christian, you will probably complain and grumble. Ако твоето взаимоотношение с Бога е назрял вярваш, ти ще се радваш, но ако твоето взаимоотношение на Бога е като бебе християнин, ти ще се оплакваш през цялото време и ще мърмориш. There are Christians that I have met. Има много християни, които съм срещнал. When bad things happen to them, they start grumbling and complaining. Когато лоши неща им се случат, те започват да се оплакват и да мърморят. So it reveals their faith relationship. Това разкрива какво е тяхното ниво на взаимоотношение на вярата им. But those who know their God will not be grumbling and complaining. Но тези, които познават техния Бог, няма да се оплакват и няма да мърморят. Because their relationship is with God. Понеже тяхното взаимоотношение е с Бога. And here God wants a relationship with His people, and God is teaching His people that when you have a relationship with me, your faith must mature. How? By rejoicing. Тук обаче Бог ги учи как те могат да пораснат, се развият и тяхното взаимоотношение може да порасне как? Когато... Say it again, Pastor Dom? The last sentence? It reveals their faith relationship, that it is a maturing relationship with God. Това разкрива, че ако те се доверят на Бога и не се оплакват, то разкрива, че имат взаимоотношение на зрялост в Бога. Let me explain it this way. Нека го обясня по този начин. When a situation happens in your life. Когато дадена ситуация се случи в твоя живот. All right, so let's say today, tomorrow you go to your office and your employer gives you a termination letter. Нека да кажем, че ти утре отиваш на работа и твоя работник ти дава писмо, с което казва, че напуска. What is your reaction? Или обратното, че ти напускаш. Твоя работодател ти казва, че ти напускаш. Is your reaction to come to the presence of God and say, God, I have been faithful. I attended church yesterday. Why did I get the sack? Какво правиш? Отиваш при Бога. Господи, защо това ми се случи? Аз бях верен вчера, посетих църквата, а защо това ми се случва? Бях на църква вчера. It reveals the relationship, the faith relationship. Тези ситуации ти разкриват какво е твоето ниво на взаимоотношение с Бога. Your faith level, your maturation, your maturity. Разкрива твоето ниво на зрялост и твоето ниво на вяра, което имаш в твоя живот. Or do you go into God's presence and say, Father, I'm going to rejoice despite the fact that I am terminated because I know you have a plan for me. Или отиваш при Бога и се радваш и кажеш, Господи, аз знам, че имаш план за моя живот, въпреки това уволнение или съкращение. See, how you respond will reveal your faith level. Или с други думи, начинът по който откликнеш на такава ситуация разкрива твоето ниво на вяра. At the same time, the victory of rejoicing will reveal your confidence in God. И същото време, начинът по който се радваш Господа ще разкрие какво увереност и доколко имаш увереност в Бога. Earlier on, I asked you how many of you have children, and many of you are parents there. И малко по-рано бях ви питал колко от вас сте родители и много от вас най-вероятно имат деца. When your child comes up to you and say, Papa, I know you can do this for me. Когато твоето дете идва при теб и ти казва, тате, знам, че може да направиш това за мене. How do you feel as a father? Как се чувстваш в този момент като баща? How do you feel when your kids come up to you and say, Papa, I believe you can do this? Как се усещаш като баща, когато твоето дете дойде при теб и ти казва, тате, аз вярвам, че ти можеш да направиш това за мене? You see, when my child comes up to me and respond that way, they are revealing their confidence in me. Всеки път, когато моите деца дойдат при мен и говорят по този начин с мен, те разкриват тяхната увереност
към мене и в мене. And when I see my child putting a lot of confidence in me, do you know something happens on the inside? I respond very quickly to И them. знаете ли, когато моето дете почне да слага толкова много увереност в мене, нещо случва в мене и аз започвам да откликвам на тази увереност, която то ми дава. Because your rejoicing reveals your confidence in God that God will do it, God is there for you and God will walk you through. Понеже твоята радост към Бога всъщност разкрива твоята увереност към Него, че Бог може и Бог ще го направи в твоя живот. Consider again, the nation were in a time of crisis. Обаче не забравяйте, че точно по това време нацията беше в криза. God wants them to rejoice in Him. Бог искаше те се радват в Него, въпреки всичко. Because verse 23 makes it very clear. Be glad, O people of Zion, rejoice in the Lord your God. Понеже 23 стих е много ясен, и вие се веселете, синове на Сион, радвайте се в Господа, своя Бог. It is to have confidence in the Lord. Това означава да имаш увереност в Бога. Confident that the Father in heaven will do it for you. Увереност, че Небесният Отец ще го направи за тебе. I shared with the church recently about how I attempted to sell my home. Скоро бях споделил с църквата тук в Сингапур как се опитах да продам моята къща или моят дом. My family lives in a nice home, and I was trying to sell the home because I stayed in there for about 15 plus years now. Моето семейство живее в хубав дом, обаче аз исках да го продам, понеже живеем там вече над 15 години. My wife don't like to shift house. Съпругата ми не обича да сменя къщите или домовете. How many of you ladies like to shift house? Let me see. Колко от вас дами обичате да си сменяте къщите, апартаментите? My wife doesn't like. She likes to stay in a place like forever. Моята съпруга не обича това нещо. Тя иска да живее едно и също място за винаги. So my wife and I have been married for 34 years now. Аз и съпругата ми сме женени за може би 34 години вече. And in these 34 years, we have shifted many times. И през тези 3-4 години много пъти сме сменяли къщите си. But now we stay in this house for 15 plus years. Обаче ето в тази къща живеем вече може би над 15 години. So I said to my wife 2 years ago, I said, let's sell the house. И аз си казах на нея преди 2 години, дай да продадем тази къща. And I put the house out on the market. И аз се пуснах да се продава. Over 2 years, it was on the market. Вече 2 години на пазара. And then I actually contracted 5 real estate agents to sell my home. И направих договор с над 5 такива агенции за недвижими имоти, които да продават моят дом. And so every week I have people coming to see my house. И всяка седмица хора да ми гледат къщата. But my house was never sold. Обаче така и не се продаде. And after a while I was a little bit anxious. И след известно време започнах леко да се чувствам вътре напрегнат за това, че не мога да си продам къщата. And then the coronavirus came. А след това дойде и коронавируса. And I was wondering, oh no, I cannot sell my house. И си казах, край, няма да мога да си продам къщата. And there was a sense of anxiety. И в мене се появи усещане за безпокойство. But somewhere at the tail end of last year, Но някъде към края на миналата година, my wife and I suddenly had an experience of learning to rejoice in the Lord. аз и съпругата ми имахме преживяване какво означава да се научим се радваме в Господа. And when we learned to rejoice in the Lord, we became very happy people. И като се научихме да се радваме в Господа, също станахме много щастливи хора изведнъж. And we were happy. If we sell, we sell. We don't sell, we are fine. We'll stay. И си казахме, продадем, ако не продадем, няма значение. Ще бъдем щастливите иначе. And then what happened was that because of the confidence in God, И това, което се случи, че поради тази увереност в Бога, something began to happen. нещо започна да се случва. And just about a week ago, my house was sold. И точно преди една седмица къща ми беше продадена. And selling it in the environment of pandemic, I tell you, we have a very good price for my home. И казваме да продадем тази къща по време на пандемия. И казваме, взехме много добра цена за този дом. The price that I sold my home right now is better than when it was pre-pandemic. И цената, по която го продава сега, е много по-добра от тази, когато беше преди пандемията.
The key is having confidence in God. Но ключът е да имаш увереност в Бога. Because when you rejoice, you are displaying confidence in God. Понеже когато се радваш в Бога, ти изразяваш увереност в Него. And I want to make this statement Искам да направя следното изявление. that the more you reveal your confidence in God, the faster the response of God. Че колкото повече ти разкриваш твоята увереност в Господа, толкова по-бързо Той ще ти отговори. Are you hearing what I'm saying? Чувате ли какво казвам? You want a miracle? Искаш чудо? Learn to rejoice because it's the command of God. Научи се как да се радваш, понеже е заповед от Бога. You want to receive a miracle? Искаш да Learn to получиш чудо? rejoice Научи се как да се радваш, because it reveals your faith and your confidence in God. понеже твоята увереност разкрива твоята вяра в Бога.